Namaste friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup on 27th April 2023. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുരുജിയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനലിൽ നിന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പിനായിട്ട്. Today I will just mix. First I will complete in English, then I will go for a Malayalam. So this is a short video. I will explain very quickly. And if you are a new viewer of this channel, please subscribe our channel, click the like button, do comment in comment box. Share our channel maximum to your friend circle, relatives. This is a unique channel which we are doing Nifty 50 future with market profile, and whatever the market profile providing the information, based on that we are giving the levels, and that levels are working very well. If you are wants to need some live support, you can join our Telegram channel. The link will be provided in the description box. Okay, what we discussed yesterday very clearly that if market open below this particular point, then the open test drive we can ride. But our target is first target. Actually we assume this is the first target. Then second target, this is the non-migration POC. This non-migration POC was we targeted, but didn't happen. The B period itself, market took reversal and went up. Okay, sometimes it will happen like this. Will not all the time the accuracy will not be there. Okay, again I am not biased with the PE, but based on the information I am sharing, that's it. Okay, if market opening gap up, if market opening nearby below this particular level, what is this level? This level is 17,860. okay, this is Nifty 50 future chart market profile. If market opening here in this particular area and open rejection reverse, outside open and rejection reverse, if market coming down, then I will go for the setup already we discussed yesterday. If you don't know how to take trade, go and watch the yesterday's video. Okay, so if market open nearby here and open rejection reverse, I will go for a PE. My SL will be very limited, and my target could be this first target, this value area high, and second target if market spending time here, and again the non-migration POC, second target. What is the first target? First target is almost 17,820. Then first target, second target 17,780. Why I am on CE? Why I am looking for a PE? The thing is, see, after this Monday, that means after 17th, market hardly pushing to go up. But market unable to clear this high. Is keep on trying. When this period came, then market came down again. So yesterday also this high, market unable to take out. And two more information is there. This low is weak. This low is pakka poor low. AB poor low, plus the low is very poor low. And this low, see, this low is very poor, very poor. So market how to clear this low, then might be in next week we can see the good up move. Okay, and today is a monthly expiry. Please plan your trade setup accordingly. Second, this is one gap up opening. If market opening inside the value area, this value area, I will wait for the information from the market profile chart. Then I will tell you how to trade in the Telegram channel. This is second setup. Third scenario, if market opening gap down, that means nearby this value area low, I am more interested on PE, directly this particular POC clearance. This particular right place open here, clearing this POC, then coming down directly we can trade towards this particular zone. So these are the three scenarios which we discussed now. So you can plan trade setup accordingly. Now we are going to discuss in Malayalam peoples are there, lots of people. ഇത് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലാണ്. നിഫ്റ്റി 50 ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലാണ്. വെരി യുണീക്ക് ചാനലാണ്. പുതുതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ പിയിൽ ബയാസ്ഡ് അല്ല, പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഓപ്പൺ റിജക്ഷൻ റിവേഴ്സനായിട്ട് ചെറിയ എസ് എല്ലു ആയിട്ട് ഞാനൊരു പി ഇക്ക് പോവും. ഡയറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇത്, സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ദിസ് പി ഒ സി, നോൺ മൈഗ്രേഷൻ പി ഒ സി, തേർഡ് ടാർഗറ്റ് ദിസ് ലോ. ഈ 3 ടാർഗറ്റ് താഴോട്ട് വെച്ചോണ്ട്, അതായത് ഓപ്പൺ റിജക്ഷൻ റിവേഴ്സൽ ആകണം 17,860 അവിടെ. ദെൻ ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് 17,820, രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ് 17,760, 17,760, മൂന്നാമത്തെ ടാർഗറ്റ് 17,700. ഇങ്ങനെ 3 ടാർഗറ്റാണ് താഴോട്ട് പീക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പണായി ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ, ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ എ സിഇക്ക് പോവുക. ഡയറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണ്? 17,900 ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 17,915 ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 17,918, അതായത് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുകയും ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഈ ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഇക്ക് പോകാം. മുകളിലോട്ട് 17,915 ടാർഗറ്റ്. 2 സിനാരിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്ക് അവിടെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ലൈവ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റം കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 1:30-2 മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ന് മന്ത്ലി എക്സ്പയറി ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സ്പയറിയോ അതിൻ്റെ അടുത്ത എക്സ്പയറിയോയിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുക. അല്ല നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ടാണ്, ഈ എക്സ്പയറിയിൽ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്, അതായത് ഈ വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ടുവേർഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ദിസ് നോൺ മൈഗ്രേഷൻ പി ഒ സി താഴോട്ട് ഈ ലെവല്, അതായത് 17,660 താഴോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. കർജൽ ഈ ലോ ഈസ് വീക്കാണ്, നല്ല വീക്കാണ്. ഈ ലോ നല്ല വീക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പി ഇയിൽ നോക്കുന്നത്. സി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് മുകളിലോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു സിഇക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കുക, പ്ലസ് ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ഡ്രൈവ് നോക്കുന്നതും നോക്കാം സിഇക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ സിഇ നോക്കുന്നത് ശരിയല്ല. സോ പ്ലാൻ, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.